делает очень много тренингов и обучала студентов, и она как раз специализируется на введении FHIR. Вот. Сейчас, к сожалению, ее график тренингов расписан до конца января в Германии, но если кто-то захочет пригласить Симону обучиться FHIR, то приглашайте. Она нам сделает рассказ введения FHIR. Надо было с этого, наверное, начинать нашу конференцию, но у нас введение вечером произойдет. Окей. So, first of all, thank you very much for inviting me to be here today. I have no idea what you just said, so with the chance of repeating everything that you just said, I would just like to welcome especially those people who do not have any prior experience with FHIR. I mean, this event is called FHIR Starter, so there's probably a lot of you out here. Симона хочет пригласить именно FHIR новичков, потому что именно для них этот толк. I think when you started this morning, you've been pushed into the deep end of the FHIR specification. We had quite a lot of talks that are very advanced topics for FHIR. Да, с утра вас как котят сразу бросили в самые продвинутые топики FHIR. So now I would like to take a step back, take a deep breath, and let's start at the beginning and give you a quick introduction of what FHIR is all about. Теперь давайте остановимся, сделаем шаг назад, вздохнем и начнем с введения FHIR. I've already been properly introduced, but just one thing that I would like to add. I'm working with a small company in Germany, and we are providing mostly FHIR training. So that is what I do on a day-to-day basis, sitting down with small groups of people, and we do FHIR training, hands-on training, to get people started with working with the specification. У Симоны маленькая фирма, и эта фирма занимается именно тренингами для FHIR. В небольших группах Симона садится на 2-3 дня и разбирается с ребятами, что такое FHIR. Okay, you already heard about the HL7 organization earlier this morning, but what I would like to reiterate is just the general idea of what HL7 is all about. Сейчас Симона расскажет вам, что такое HL7 International. What I think is important to know about HL7 that the people who create the standards that you are using are people like you and me. They are healthcare professionals, either practitioners or nurses or IT people that sit together and work on these international standards. Да, очень интересно, что эти стандарты создали не какие-то пришельцы, а такие же люди, как вы, инженеры, медсестры. Они просто сели за один стол, и начали разрабатывать стандарты. HL7 has only a very small staff of people who are employed by HL7, and their job is mostly to administrate the events and organize the events that HL7 is holding. У HL7 очень мало постоянных сотрудников, и их задача организовывать все эти встречи. Yeah, but the actual work that is being done on the international standards, these are volunteers from all over the world, from all different parts of healthcare, as I said, people like you and me. И основная работа сделана волонтерами, которые пришли с полей, такими как я и вы. This work is happening in the so-called working groups. These are specialized small teams that are where all the experts for one specific part of healthcare assemble. For example, patient administration or patient care or genomics. There are more than 60 different of these working groups. Работа происходит в небольших рабочих группах, где собираются эксперты, заинтересованные конкретными вопросами, такие как администрирование пациентов и так далее. И около 60 рабочих групп в HL7 насчитывается. And when you feel like you want to contribute to the development of HL7 standards, you can easily join any of these working groups. Any working group that is interesting to you or where you feel that you are an expert in that field and you have something to contribute, you can find these working groups on the HL7 homepage and sign up to their newsletter and get information about when they are meeting, mostly online in telephone conferences, and you can just as easily join them. На самом деле к этим рабочим группам очень легко присоединиться. Если вы чувствуете, что вы эксперт в этом вопросе, у вас есть вопросы, пойдите на сайт, найдите расписание этих рабочих групп. Они обычно проводят встречи либо онлайн, либо через телефон. Вы легко можете присоединиться и внести ваш
вклад. The idea behind HL7 is to have an organization, a worldwide organization that develops standard for healthcare. Я думаю, не надо переводить. So, and HL7 has been doing that, developing these standards for more than 30 years. HL7 уже больше 30 лет разрабатывает стандарты. And you've already seen this slide earlier as well. And the most famous product, as many of you will realize, is HL7 version 2. It's as old as HL7 itself. Да, вы уже видели, наверное, этот график. Удивительно вот то, что HL7 V2 с нами вот, практически с самого начала и до сих пор еще не умер. And HL7 version 2 is the most successful product HL7 has created so far. So often, when people talk about the HL7 standard, what they are meaning is HL7 version 2. Да, HL7 второй версии настолько успешен, что когда люди говорят про протокол HL7, обычно подразумевается вторая версия. And version 2 has been so successful that even today still, most of the communication within hospitals is working with HL7 version 2. Да, это был настолько успешный стандарт, что даже сейчас в большинстве случаев в больницах, там, в американских и не только, в основном обмен идет по этому протоколу. But as you can see from this timeline, HL7 is very old, HL7 version 2. And actually, the technology we are using today in healthcare is older than the World Wide Web. Второй HL7, как вы видите, очень старый, даже старше паутины всемирной. So obviously, it is time for something new, and something new started in 2011 when the first draft for the new FHIR specification was published. Да, и, конечно, нужно было что-то новое, и это новое началось в 2011 году с первой версии стандарта FHIR. Since then, we have seen multiple releases of FHIR, often called DSTU, Draft Standard for Trial Use. Да, с тех пор было выпущено достаточно много релизов FHIR, который называется DSTU. Это некий драфт, рекомендованный к использованию. And the reason why people did that, like publishing it before it was finished, was to give implementers a chance to use it and to give feedback to the development of the standard and to influence the further development of the HL7 specification. Да, причиной того, что вот эти ранние версии начали показывать, как раз являлось то, что HL7 хотел собрать обратную связь разработчиков, чтобы они попробовали, потрогали и дали вот, обратную связь. In 2017, we dropped the D from the specification because it was no longer draft, but it was still a standard for trial use. Да, в 2017 году уже это был просто стандарт, рекомендованный к триальному использованию, как это по-русски сказать, пробному использованию, да, то есть уже D потерялось. And finally, last year we had the R4 version, the normative version, in which the base technology of FHIR is now normative and no longer subject to change. Да, и теперь мы уже имеем с вами нормативную версию FHIR, вот, а какая-то часть FHIR точно не будет меняться. But the whole FHIR specification is quite vast and it's not maturing. Not all parts are maturing at the same speed, so there are still today parts of the specification that are not yet normative. FHIR спецификация состоит из разных частей, вот, и они не все одинакового уровня зрелости, поэтому только часть спецификации сейчас считается нормативной, другая часть еще нет. And that's why we're going to have more releases in the future in about 24 months cycles where new matured aspects of the specification will be added. Идея, что следующие каждые 2 года как бы разные части спецификации будут становиться нормативными. I think most of you will be familiar with HL7 version 2 or have seen like a message like this. This is HL7 version 2. Давай спросим, а кто знаком вот с таким протоколом? Поднимите руки. Excellent. Not all of them. But as you can see, I mean, just from looking at it, is that this is technologically quite archaic. This is not modern healthcare interoperability, right? Да, вы видите, что это достаточно архаичное создание, он там трехбуквенные сокращения, экономили на символах.
GZIP тогда еще не было. So already in the late 90s, HL7 started to create a newer version for interoperability, and that is HL7 version 3. Где-то в 90-х HL7 сделал попытку разработать новую версию, и это так называемая версия 3. And HL7 version 3 was built on top of the so-called reference information model. This is only a small part of this reference information model. HL7 версии 3 построена на так называемой референсной информационной модели. And as you can imagine, the whole thing here is quite complex. So the problem with HL7 version 3 has always been that implementers found it very hard to understand and very difficult to figure out what it actually is that they are supposed to implement. Да, но, к сожалению, версия 3 получилась настолько сложной, что разработчики и не понимали ее, и не могли сделать. There's actually a rumor saying that there's only 5 people in the world who actually understood HL7 version 3. Есть даже шутка, что всего лишь 5 человек понимают версию 3. Who is this people? I don't know if that's true. All I know is that I'm not one of them. I think one of them is Sergey. Okay, so the world we live in today is still dominated by HL7 version 2. В мире, в котором мы живем, сейчас доминирует версия 2 стандарта. What that means is that we have an event-triggered and message-driven form of communication. Something happens in the primary system, and this event triggers the sending of a message to all connected systems. So if you are implementer of a client software, you will always need to have a server in the back to collect these messages. HL7 версии 2 построен на понятии событий и сообщений. Когда происходит некоторое сообщение, система испускает события. Система испускает сообщения в формате версии 2. И другие системы их собирают. And the communication between these end-user client applications and their own backend has always been proprietary. И в большинстве случаев реализации от клиентов и их бэкэндов это проприетарные софтвер. So you can see that adding a new end-user application in this scenario is quite expensive because you have to add a new server, you have to connect your software to that server, and you have to collect all the potentially relevant data. Да, Симона говорит, что добавление нового такого клиента к системе достаточно дорогое, потому что вам как бы заново нужно воспроизвести этот бэкэнд, собрать все месседжи, то есть как бы добавить достаточно большой кусок софтвера. So these three guys are basically the inventors of FHIR. Эти 3 человека это создатели FHIR. And they were very unhappy with the situation and also with the path that HL7 version 3 was going because version 3 wasn't solving that problem. Да, они чувствовали неудовлетворенность и второй версии, и чувствовали, что версию 3 занесло не туда. I also like to use this picture to explain to everyone why it's not true that FHIR is a US standard. Симона использует эту фотографию для того, чтобы доказать, что это неправда, что FHIR это американский стандарт. Потому что здесь... Because this is Ewout Kramer, he's from the Netherlands. This is Graham Grieve, you will meet him tomorrow. He will be here and he's from Australia. And this is Lloyd McKenzie, who's from Canada. So not he was last year here. American. Yeah. Excellent. Первый это Эйвот Крамер, он из Голландии, Грэм Гриф, как бы отец FHIR из Австралии, и Ллойд Маккензи, он из Канады. Ни одного американца. So the idea that these 3 guys had and what led to the invention of FHIR was to have a new world in which end-user applications could just query the data that they need anytime they need it in the primary system. Базовая идея вот этого комитета FHIR была в том, что конечные приложения могут просто запрашивать необходимые данные у сервера. And by following this query-driven approach and a web-based approach, it makes it quite easy to add new applications, no matter whether the user is a practitioner
or a patient, or whether you're having a mobile device or even just a sensor or a wearable device, all of these devices and applications can connect in the same manner to the primary system to retrieve data and to send data back. Используя этот подход запросов или на самом деле веб-архитектуру, достаточно легко добавить новых клиентов, вот, включая там даже сенсоры датчиков, и они легко смогут закидывать информацию и получать ее из централизованной системы. So in the beginning, they were thinking about what would this kind of communication look like if there were no prior standard in healthcare at all, if they could really start from scratch and reinvent healthcare interoperability. Да, ребята решили поставить так задачу, давайте подумаем, что нету никаких старых стандартов и попробуем сделать все с нуля. And one thing that they did is to look at other systems in other domains and other industries that do this kind of interoperability quite successfully. Первым делом они посмотрели на другие индустрии и как там получилось сделать успешно вот такое общение. And some of these successful platforms, when you look at it, are, for example, things like social media platforms like Twitter and Facebook. Да, один из примеров это, например, social media, такие как Twitter и Facebook. Because if you ask an implementer today to integrate your app or your software with Twitter or Facebook, they wouldn't even bat an eye. They would do it in like 20 minutes and they'd be done. Да, если вы сейчас попросите разработчика синтегрироваться с Твиттером или Фейсбуком, они это сделают за полчаса. And the reason why integrating with these platforms is so easy is that there's a well-documented simple API. There are code examples out there that they can find, and there's a community of implementers that they can contact and ask if they have any problems or questions with implementation. И причина понятная, достаточно простой, хорошо документированный, с примерами кода API, вот, и крепкое сообщество, которое может ответить на любые вопросы. So the idea behind FHIR was to reproduce this recipe for success and mix it with the successful parts of HL7 version 2 and version 3. Да, идея FHIR была взять вот этот успешный подход из этих индустрий и смешать их с теми удачными решениями, которые пришли из версии 2 и версии 3. And the result is an API for healthcare, which has the name FHIR. И в результате получился API для healthcare, и его назвали FHIR. FHIR stands for Fast Healthcare Interoperability Resources, and most of these acronyms are probably not very surprising, except for the F, for fast. Да, FHIR означает быстрые healthcare, медицинские интероперабельные ресурсы, и, наверное, самая странная буква это F, fast. Fast is in this mix because it was important for the inventors of FHIR to create a standard that's easy to implement, easy and fast to implement, and therefore not as expensive to implement as other standards. Да, но вот эта буковка F, которая означает быстро, она появилась не зря, потому что для создателей этого стандарта было очень важно, что можно легко и быстро начать интегрироваться при помощи этого стандарта. And we are trying to achieve this fast implementability by following these rules. Чтобы достичь этого, решили следовать вот этим 6 правилам, 6F. The most important rule is that the focus is always on the implementers. FHIR is a standard that is written for implementers to make their life easier. Первое правило – это фокус на реализации. FHIR стандарт, который написан для инженеров, которые его будут реализовывать, чтобы сделать их жизнь легче. And in order to keep FHIR as simple as possible, FHIR is focusing on the 80% solution, meaning that only the stuff that is needed in 80% of the cases goes into the specification and everything else has to go into extensions. Чтобы не усложнять сильно FHIR решил фокусироваться на вот тех 80%, которые нужны всем, и для 20% он дает механизмы, оставшихся 20%, он их не специфицирует и дает механизмы расширения.
FHIR focuses on reusing established web-based technologies, technologies that all implementers are familiar with, no matter if they have previous experience working in healthcare or not. Также FHIR фокусируется на переиспользовании оправдавших себя веб-технологий в медицине, даже если они там никогда не были использованы. FHIR also has human-readable information, both in the content, but also the machine-readable parts are designed to be as human-readable as possible. У FHIR есть часть, которую может читать человек, это нарратив в ресурсах, но FHIR даже пытается сделать так, чтобы то, что читают машины, еще мог прочитать человек. FHIR should adopt YAML format. Duly noted. The most important part of everything, and I think the game changer, the one thing that differentiates FHIR the most from all other previous standards is the community of implementers who are helping each other out and are driving the development of FHIR. Самое большое отличие FHIR от других стандартов, что у FHIR серьезный фокус именно на сообществе разработчиков, которые помогают друг другу, обсуждают, работают вместе. And finally, FHIR needs to be very scalable. We have very simple problems in healthcare, like submitting a heart rate that has been measured. And we need simple solutions for simple problems. But we only have very complex problems in healthcare. And FHIR has to scale all the way. FHIR также хочет масштабироваться, так чтобы простые проблемы были просто решены, если вы просто хотите отправить heart rate. Ну, не кардиограмму, наверное, пульс, да, на сервер, но также предполагает, что FHIR сможет решать очень сложные проблемы, которые возникают. So, what is this FHIR thing in the end? FHIR is a framework that is giving you building blocks that you can use to assemble whatever you want to build. Что же такое FHIR? FHIR – это фреймворк, который дает вам строительные блоки, из которых вы сможете собрать то, что вы хотите. You can use these building blocks to create an information network by linking these informations across multiple systems. Вы можете использовать эти блоки, чтобы создать информационную сеть, связывая эти блоки друг с другом через FHIR API. But you can also build a communication network like we did with version 3 by basically moving the information around and exchanging it between systems. Также можно построить коммуникационный фреймворк в стиле V3, где вы можете просто переносить куски информации из одной системы в другую в виде документов или мессенджеров. So in summary, FHIR is a universal API for healthcare. Неправильно перевел. Окей, это универсальный API для healthcare. When you look at the front page of the FHIR specification, you can see this box. Если вы зайдете на главную страницу FHIR, вы увидите вот эти боксики. And it's like a box of Lego pieces where you have assorted different parts and different shapes that you can use to build whatever you want to build. Да, это ваши кубики, из которых вы будете строить. In the top level, you have all the basic information that you need to get started, like the basic information about representation, about data types, like all the really low-level stuff. На самом верху базовая информация, с которой вы хотите начать. In the second level, you get additional information, like for example, for implementers, they will need to find downloads, like XML schemas or other information. На втором уровне вы имеете уже информацию, которая там может понадобиться разработчикам, например, там, загрузить примеры. Вот. You will need to have information about how to handle security and privacy. That is that thing you will find in the second box. Во втором боксике у нас про security и приватность. The boxes, conformance and terminology are all about the FHIR profiling that you may have heard about earlier in Vadim's talk. Третий боксик, он про конформанс, и он целиком про профайлинг, то, о чем рассказывал Вадим. The exchange part will tell you how the different options that you have to exchange FHIR resources between systems. Последний боксик как раз о том, как вы будете обмениваться данными. То
То есть это про протокол. On level 3, you will find some very basic resources that you will need in most scenarios. It doesn't matter what your domain is, what your use case is. You will probably need a patient resource, a practitioner resource, or a device. На третьем уровне самые популярные ресурсы, которые, скорее всего, вы будете использовать, чем бы вы ни занимались. On the fourth level now, we find use case specific groups of profiles. So depending on what your use case is, you may find some of these interesting, whereas others you can completely ignore because they are not relevant to your particular На use case. четвертом уровне специфичные домены для ваших сценариев, и поэтому вам, возможно, интересен будет только конкретный боксик, а остальные не очень интересны. Now, the final level, the clinical reasoning part, is going to be interesting when you live in a world of FHIR, when all your data is structured and available through FHIR APIs. Пятый уровень это уже для будущего, когда мы будем жить в мире FHIR и все данные будут доступны в структурированной форме. When you live in a world like this, you will start to make use of the new possibilities by adding decision support systems to your system. You will want to do quality reporting on your data and things like that. Когда вы будете жить в этом мире, вам захочется начать использовать эти данные, делать системы поддержки решений, репорты про качество обслуживания и так далее. И этому посвящен пятый пункт. So all of the secondary use that you can get from making your data available through FHIR APIs is found in the level 5. То есть это повторное уже использование структурированных данных, то, что вы можете получить от данных. Here we have an overview of all the existing, well, not quite all, this is only like maybe half of the resources that we have, but this is what it looks like in the specification when you look at the overview of all FHIR resources. Здесь вы можете увидеть почти все, где-то около половины FHIR ресурсов, и мы сейчас по ним пробежимся. And you will find that a very few of these resources have this N box behind them. These are the ones that are normative in the current edition of FHIR. Да, вы можете заметить буковку N напротив небольшого количества ресурсов. Это именно те ресурсы, которые стали нормативными. All the other resources are still being under development and are still being tested, and they have a number instead which indicates the maturity level. Напротив остальных ресурсов стоит циферка, которая означает уровень зрелости. Чем больше, тем более зрелый ресурс. 0 means that this resource is quite new and has only recently been added, whereas 5 means that the resource has already been extensively tested and is very close to getting to be normative. 0 означает, что это новый ресурс, который вот недавно свежий, только был добавлен, а 5 означает, что он уже очень близок к тому, чтобы стать нормативным. Let's take a look at one of these resources, the patient resource, probably the most popular resource and also a normative resource in the current edition. Давайте заглянем в ресурс пациент, самый популярный и нормативный ресурс FHIR. And here you can see how easy to read the FHIR specification actually is. In the first column, you see the elements of the resource and their names, and you can actually click on these elements and it will give you a more extensive description of what this field, what this element is about. Давайте с вами научимся читать FHIR спецификацию. Вот, в правой колоночке или в левой колоночке вы видите элементы вот, с названиями, и они в виде ссылок, по ним можно кликнуть и прочитать больше про каждый из этих элементов. In the other columns, you can see the cardinality, whether a field is optional or whether it can appear multiple times. You can see the data type of this element and a short description of what this element is about. Также потом можно увидеть кардинальность, то есть может ли этот элемент встречаться много раз, как бы требуется он или не требуется. Потом идет тип данных и короткое описание. And this is an example of what a resource, an instance of a patient resource might look like. Sorry for using XML. I know you hate it. Это пример того, как может выглядеть FHIR-овский ресурс в XML.
So FHIR allows different representation, and XML is one of them, JSON representation is another. FHIR-ресурсы могут быть представлены сейчас в двух форматах. Это либо JSON представление, либо XML. In the upper part, you can see what we call the narrative. That's a human readable representation of the content of this resource. В самом верху мы видим элемент, который называется нарратив, и это текстовое представление или HTML представление для того, чтобы его читал человек. And you can use that this. You can see that this part uses simple HTML markup, so you could easily take this blob of data and render it for a human end user to read. Да, вы можете заметить, что это HTML-код, также там разрешен Markdown, и его можно просто взять и показать в браузере пользователю, и он его сможет прочитать. So this is kind of a fallback scenario when all machine-readable interoperability fails and the machine-readable data for some reason is not intelligible for the receiving system. The system can always take the human-readable part and display the information to the user. Да, и это крайний случай, если машина как бы не может понять, с чем она имеет дело, она может взять только эту часть и показать пользователю и попросить человека о помощи. In the second part now, you can see an example for an extension. Here we see the extension for US race. In the US, for every patient, the race of the patient needs to be captured, whereas most other countries in the world do not do that. Actually, in Germany, it's even forbidden to do it. So that is an information that has not made it into the 80% rule, and that's why in the US, a specific extension has been created to capture this particular information. Дальше вы как раз видите блок, который называется расширением, экстеншеном. Это как раз тот дата-элемент, который не попал в 80%, который захотел моделировать FHIR, и он представлен в виде экстеншена. Это вот экстеншен из US Core, который говорит о расе пациента. Например, в Германии запрещено разговаривать о расе. All the other elements you see here are just plain core elements. Those that made it into the 80% rule, things like name, telephone number of a patient, address, birth date, gender, and so on. Дальше вы видите рядовые элементы, такие как имя, номер телефона и так далее. Next, I want to take a look at the different exchange paradigms, so different ways you can use to exchange FHIR data. In FHIR, there is not one method to exchange information. There are actually quite a number of different methods that you can use. The most prominent one is REST. Да, FHIR поддерживает несколько парадигм обмена данными. Вот они здесь изображены, мы о них поговорим. И, конечно, самое главное из них это так называемый REST. But there are also other possibilities, like for example, we can use FHIR to do old school messaging just the way we did with version 2. Но это не обязательно только REST. Например, можно использовать FHIR для того, чтобы делать олдскульный месседжинг. We can also create custom operations. If we have a special functionality that we want to expose to our clients, we can use FHIR to define this operation and get something like a remote function call. REST может быть расширен при помощи кастомных операций. Вот, и если что-то не умещается в FHIR, вы можете объявить некие свои специальные операции. Beyond that, you can invent your own protocol. FHIR doesn't require you to adhere to any specific protocol. You are actually free to invent your own, and whatever you come up with would then end up in the services box, which could also be called everything else. FHIR позволяет вам придумать свои протоколы. Вот, поэтому если у вас есть какие-то идеи, то они пойдут вот в этот квадратик, который называется services. I see the documents disappeared from this picture. Yeah, because it's not actually an exchange paradigm. Okay. It's just a representation. Yeah. Then also we have an extra paradigm, which is also technically not an exchange paradigm, but it just so happened that a lot of implementers started to build systems that are FHIR based also in the back end. So FHIR is no longer just an exchange mechanism, but actually the basis for the data model.
В серединке вот появился этот storage, потому что многие начали использовать FHIR не только для того, чтобы обмениваться данными, но чтобы строить полноценные системы и хранить данные в оригинале в FHIR. Now I want to take a closer look at the REST paradigm. As I said, it's the most prominent one because it's the one that is mostly the one that you will need when you want to implement mobile applications. Давайте заглянем именно в REST-парадигму, потому что это самое популярное. И, например, если вы захотите сделать мобильное приложение, вы будете общаться с сервером через REST. If you have never heard of REST before, it doesn't really matter because everyone knows intuitively how REST works. Даже если вы никогда не слышали про то, что такое REST, вы на самом деле это прекрасно знаете. And the reason why everyone knows how REST works is because everyone is using it many times every day. Вы знаете это потому, что вы это используете много-много раз в день. Every time you open a browser and look at the web page, you have made a REST interaction by asking a specific server for a resource, an HTML encoded resource, and the server will return the resource to your browser and your browser will display it for you. Каждый раз, когда вы открываете какую-то страничку и вбиваете URL в браузер, вы на самом деле запрашиваете у сервера ресурс, представленный в виде HTML, как бы, и браузер достает его и показывает вам. And RESTful communication with a FHIR server works in exactly the same way. You query a FHIR server for the details of a specific patient, and the server will return the patient resource to you. И REST-запрос к FHIR-серверу следует тем же правилам. Вы запрашиваете данные о пациенте, и сервер вам их возвращает в каком-то формате. The only difference is that the representation is not HTML, but instead either JSON or XML, whatever your client prefers. Единственная разница, что он возвращает вам не в виде HTML, а в виде JSON или XML, machine readable формат. When you are browsing the internet, it happens quite often that you do not know the URL, the unique address of the resource, the website you want to look at. So what you do is you Google for it. Or Yandex in your case? That's okay. Okay. Yandex. We say Google as well. Yeah. Googling on Yandex. В тот момент, когда вы не знаете точный адрес ссылки, которую вы хотите открыть, странички, которые хотите посмотреть, вы идете в поисковый движок и пытаетесь там найти по ключевым словам. And what actually happens when you use a search engine is that you enter your query parameters and they get encoded into the URL and are being sent to the search engine, and the search engine returns a list of possible results that match your criteria. Что на самом деле происходит? Вы вводите параметры своего запроса, и они посылаются на сервер. Сервер ищет среди данных, которые у него есть, и возвращает вам ответ. And that's exactly how searching for patient information on a FHIR server works. You enter your search criteria. For example, you are looking for a patient with the first name John and the last name Doe and gender male, and your query parameters get encrypted into the URL, are sent to the FHIR server, and the server returns a list of patients that match your criteria. Абсолютно то же самое происходит с FHIR-сервером. Например, когда вы ищете пациентов, вы говорите, я хочу найти пациента с именем Джон и фамилией Доя, только мужчин. Запрос отправляется на сервер, и вам возвращается список пациентов, которые соответствуют этому критерию. Of course, we do not want our user interface to look like this. Конечно же, мы не хотим юзер-интерфейс, чтобы он выглядел так ужасно, как здесь выглядит Postman. So we have to make FHIR a part of our implementation. It's the back-end communication between our client and a server. Да, конечно же, это то, как будут между собой разговаривать машины, и мы просто делаем FHIR частью и будем сделать симпатичные мордочки для наших приложений. So when you are programming your client application or your server application, you will need libraries that help you to leverage FHIR. Когда вы начнете программировать сервер, FHIR-сервер или FHIR-клиента, вы, конечно, захотите использовать библиотеку.
And it doesn't matter whether you're a Java implementer or a .NET implementer, or if you are using Swift to create iOS application, there will already be a FHIR library out there that you can use. Сообщество уже построило достаточно много разных библиотек для Java, C#, даже Swift, если вы хотите делать в iOS, и так далее. So as I said previously, the FHIR community is the most distinguishing factor for FHIR, and the community has produced so far quite a lot of tools that will help you to develop with FHIR. Как Симона уже сказала, сила FHIR именно в его сообществе, и сообщество уже разработало достаточно много инструментов, в частности, вот эти различные библиотеки, которые первые там 3 строчки, 4 и еще ряд инструментов. I don't know why you choose this specific list, but... Yeah, well, I'm not going to go through that, just to give you an idea of all the stuff that is out there. We have libraries in many languages, plugins that you can use. There are frameworks that will help you develop software. Or even Google has created another serialization and open sourced it, so that this is all stuff that you can use. Здесь не только библиотеки, здесь базы данных, фреймворки, и это все производится. Это лишь малая часть того, что сделало FHIR сообщество. And when you are using FHIR in a specific context, you will not only need a library, you will also need a rough idea on how you want to exchange your data and what the framework is supposed to look like. Когда вы начнете использовать FHIR, вам нужна не только библиотека, но вы должны представлять, как будет выстроена коммуникация. And for these different frameworks, there's also already a lot out there that you can reuse. For example, we have the SMART framework that will tell you how to integrate your FHIR client into a primary system. Поверх FHIR построены уже более высокоуровневые фреймворки, например, такие как Smart on FHIR, которые позволяют из существующей медицинской информационной системы запускать другие приложения, или там CDS Hooks для вызова сторонних сервисов принятия решения, или там Bulk Data, чтобы большими объемами импортировать данные в аналитические базы, например. Beyond SMART, we also have the CDS Hooks framework to give you an idea how to integrate clinical decision support into your primary system. FHIR Bulk Data will give you an idea on how to export mass data in FHIR. FHIRcast is for context synchronization between systems. And the Apple Health Kit will give you a framework to work in when you are creating iOS applications. Я еще раз перечислю, я уже сказал, есть CDS Hooks протокол, который позволяет интегрировать систему принятия решения. Есть FHIR Bulk Data спецификация, которая позволяет выгружать и вгружать большие объемы FHIR данных. Есть FHIRcast, который позволяет в разных приложениях синхронизировать некий контекст. И у нас есть Apple Health Kit, о котором тоже уже сегодня немножко рассказывали. Это как интеграция вашего там мобильных приложений с EHR-ами. And again, this is only a very small excerpt of what is actually out there. There's a lot more out there to find and explore and to work with. Да, и это только малая часть, то есть какие-то примеры. На самом деле всего гораздо больше. So, whenever there's a new healthcare interoperability standard out there, people seem to have the expectation that this standard finally resolves all the interoperability problems that have been there. Каждый раз, когда появляется новый стандарт, люди ожидают, что он решит все проблемы. Unfortunately, FHIR is not a plug-and-play standard. So just because 2 different vendors implement FHIR, that doesn't necessarily mean that these 2 vendors are going to be interoperable. К сожалению, FHIR это не обязательно plug-and-play стандарт, даже если 2 разных производителя реализовали FHIR спецификацию, это не означает, что их можно просто соединить, и они заработают вместе. That's about the same as if you were giving like boxes of these Lego bricks to 2 children and ask them to build a house and expect to get 2 identical houses. Это как если бы вы детям дали одинаковый набор Лего кубиков и ожидали бы, что они построят 2 одинаковых домика.
That's never going to happen because these two kids will have different ideas of what houses look like, and there are just too many options of choosing bricks and putting them together in different ways. Конечно же, эти дети сделают разные домики, потому что у каждого из них свое представление о домиках и как можно соединить все эти детальки. The only way you can make this work is if you give these kids not only boxes of bricks, but also an instruction plan on how to build a house. Чтобы детишки построили одно и то же, нужно им помимо кубиков дать еще и план. And these instruction plans is what implementation guides are for FHIR. If you give your developers an implementation guide, they will be able to come up with software that is interoperable with other implementers who implemented the same guide. Именно поэтому в FHIR создали так называемый Implementation Guide. Это документация для разработчиков, чтобы объяснить им, что же они на самом деле хотят построить. But implementation guides in FHIR are not just pieces of paper that you give your implementers, so developers, to read. Implementation guides can do a lot more than that. Implementation Guide это не просто инструкции текстовые, которым нужно следовать, это нечто большее. Implementation guides in FHIR are both human readable but also machine readable. And they contain the profiles that you heard Vadim talk about earlier that will give you a machine readable instruction in what your resources are supposed to look like. Implementation Guide включает в себя часть, которая может быть прочтена машинами, например, такая вот как профайлы, про которые рассказывал Вадим. Вот, то есть какие-то артефакты, которые можно использовать, но и также и текстовые инструкции. You can use these profiles to validate your instances, to just check whether you did everything right, but you can also use them to dynamically generate code and UIs. Получив на руки вот эти machine-readable профайлы, вы, например, их можете использовать, чтобы проверять, что ваши ресурсы, которые получаются, они валидные, но также вы можете на самом деле из них, например, генерить код. These implementation guides contain all the information you need to not only be syntactically interoperable between systems, but also to create semantical interoperability. Implementation гайды предназначены для того, чтобы вы не только синтаксически соответствовали требованиям обмена данными, но и семантически, то есть по смыслу. Implementation guides and all the parts that are inside them are also FHIR resources, so they can be searched and retrieved through the RESTful API like any other resource. Сам Implementation Guide и все его части, в свою очередь, тоже являются FHIR ресурсами. Их можно сложить в FHIR сервер и искать по ним. So basically, implementation guides put the I in FHIR. Это предложение Симоны, что I в слове FHIR это Implementation Guides. So my advice to you when you want to start using FHIR is to never just start using FHIR. Рекомендация Симоны, что если вы захотели начать использовать FHIR, то не начинайте просто сразу использовать FHIR. Because the specification is really huge and you can never read everything and it's pretty hard to figure out where to start and where to end. Потому что спецификация очень большая, и вы можете в ней потеряться, и вы никогда не знаете, где начать. Что самое важное, вы не знаете, где остановиться. So to make it easier, I would advise you to first find an implementation guide that is relevant for what you are trying to accomplish with FHIR. Поэтому Симона рекомендует первым делом найти в начале Implementation Guide, который относится именно к тому, что вы хотите сделать. You can find these implementation guides in the International Implementation Guide Registry. Можно сходить в реестр Implementation гайдов и посмотреть, какие там уже есть. I don't even know where the Russian implementation guides are supposed to be found, but this would be the place to enter this information. It's upcoming, yeah, we will put it. Alright. If you don't find anything that matches your use case, you can also start by creating your own implementation guide. Если вы не нашли нужный вам Implementation Guide, то вы можете начать с того, что начать создавать свой Implementation Guide. And actually, writing the implementation guide should come before you start implementing. Симона рекомендует начать пописать Implementation Guide, прежде чем начать реализовывать.
Because in the implementation guide, you are describing what you are trying to achieve, what problem you are trying to solve, and it's basically a contract between your specifiers, your data modelers, and your implementers on what the solution is supposed to look like. Потому что именно в Implementation Guide вы попробуете сформулировать, чего же вы все-таки хотите, и это будет вашим контрактом между теми, кто будет пользоваться API, и тем, кто его реализовывает. One place or one tool that you can use to create your own implementation guides and to publish them is, for example, simplifier.net. Один из инструментов, который вы можете использовать, это, например, платный simplifier.net. And you can also find a lot of other people working on implementation guides on that platform, so you can share your stuff and reuse what other people did. Также вы там сможете найти работу других людей, которые работают над implementation гайдами, и пообщаться, подсмотреть, как они это делают. But most important of all, when you start using FHIR, is to join the FHIR community. Но самое главное, если вы начнете использовать FHIR, обязательно присоединяйтесь к сообществу FHIR. You can find the FHIR community on an international chat platform at chat.fhir.org. Очень легко зайти в групповой чат FHIR, это chat.fhir.org. This is a free platform that anyone can join at no cost, and this is where you can meet all the other people in the world that are using FHIR and solving problems with FHIR. Это именно то место, где вы можете встретить много людей со всего мира, которые используют FHIR, спрашивают что-то про FHIR. You can find, in this platform, you can find a lot of different streams. These are basically sub-forums dedicated to specific points of interest, and there are also streams in different languages. Сама чат-платформа разбита на ряд потоков, это некие топики обсуждения, вот, поэтому посмотрите, вот эти, они в терминологии Zulip называются стрим. Вот, некоторые стримы даже на своих локальных языках, там есть стрим Россия, у нас все переехало в Telegram. I assume there's one in Russian, right? Yeah, but we are using Telegram more. All right. Okay, so that's a way to easily get into contact with other people, to ask questions if you're stuck, or to consult with other people on finding the best practice, the best approach to your problem. Это правильное место, чтобы задать какие-то вопросы и получить помощь. So, with all of that, I would like to wish you have a lot of fun with using FHIR, and feel free to dive into the community, to get people to help you, and also to give back to the community when you have suggestions on how to improve FHIR. Really, everyone can speak up in that community and help make FHIR even a better standard. Симона призывает не стесняться, подсоединяться к дискуссиям, не стесняться спрашивать, если у вас есть какие-то идеи, не стесняться шарить их с FHIR сообществом. So, I wish you a happy time with building FHIR solutions, and I'm happy to take any questions if anyone wants to ask anything. Симона желает вам удачи в построении FHIR решений и готова ответить на любые ваши вопросы. Давайте похлопаем. Thank you. Вопросы? Ну, новички, не стесняйтесь. Давайте, надо приучаться не стесняться уже прямо здесь. Вот Симона приехала из Германии, можно спросить, например, как сложно, за сколько можно научиться FHIR, да? Давайте спросим. Симона, for how long it takes to get familiar with a FHIR, if you're like just an engineer, for example? Again, this is feel comfortable. I don't know. Yeah, I think it's happened easy to get lost in the specification, because wherever you start to read, there will be hyperlinks to other pages. There will have hyperlinks to more pages, and so it's quite easy to get lost in the rabbit hole. That's why I recommend to start with implementation guide, to have a very specific use case in mind, and start by only reading up the parts of the specification that are relevant to your use case. Симона говорит, что очень легко потеряться в спецификации, это поэтому Симона предлагает придумать задачу и вот начать именно с implementation гайда и как бы с определенной задачей уже подходить к FHIR.
because it's easy to get confused because nobody needs to know the whole specification unless you're a fire trainer. So I guess it's really best advice is to focus on the parts that are relevant to you, and then it will be a lot easier to feel comfortable within that scope quite easy, quite fast. Да, то есть лучше сфокусироваться на какой-то части, потому что сложно как бы сразу охватить весь FHIR и почувствовать себя спокойно с FHIR. На одном из слайдов там были описаны возможности по обмену информацией. В числе прочих технологий там были, значит, описаны REST, мессенджинг. Да, хотелось бы более подробно услышать, что понимается под мессенджингом. The question was, you have a slide with the different paradigms of data exchange. All these fancy boxes. Yeah, I think you just because you're zoomed. No? The question was essentially what you mean by messaging. Oh, all right. So the idea is, as I said earlier, what the thing about version 2 is not just that we're packing up different information into messages and send them around. The most prominent attribute of messaging is that it's event triggered and event triggered. So whenever something happens in the primary system, the system would create this package of information that pertains to the event and send it out. And that's exactly the opposite from the REST approach, which is query driven, meaning the patient asks the system whether there's anything new, whereas in messaging, the fact that something new has happened automatically triggers a message to all the systems out there. Симона говорит о том, что месседжинг это означает, что если в системе произошло некоторое событие, она посылает вот, пакет с данными вот, другим системам. И это как бы полная противоположность REST, когда клиент запрашивает данные. Да. The question is about technical format. Is it SOAP message or something else? Oh no, FHIR messaging is just basically the fact that you are picking multiple FHIR resources that pertain to your event. Like, let's assume the event patient admission. For a patient admission, you would need information about the encounter, information about the patient, information about insurance. And when you use messaging, you're just packing up these different resources into what we call a message bundle. You're just basically creating a package of this information. В FHIR уже есть у нас вот bundle message. Когда, например, происходит событие, что пациент пришел в больницу, у него складывается, то есть формат это FHIR-овский, скорее всего, средства доставки любые, там, от Kafka до SWAP. But the important part about messaging is that the first resource in your message bundle has to be a message header resource. And this message header resource has all the meta information about the message, like what event occurred, when did the event occur, who was the creator of the information, who's the recipient of the information. Basically what we used to have in the MSH segment in version 2. Да, обычно в бандле месседжи есть некий заголовок, в котором написано, что за событие произошло, почему и когда. But this is old school messaging. And that's old school messaging. Subscription is a new school messaging. That's also messaging, yeah. Okay. Yeah. The fun part about messaging, however, is that FHIR doesn't really say on what protocol you need to use. Because when you use messaging, it doesn't have to be HTTP. It could be TCP/IP. It could even be file-based. You could write your message into a folder on a drive and have another system pick up the file. Да, то есть FHIR не специфицирует конкретный протокол, которым обменивается, поэтому хоть файлик. Да. Но сейчас много современных инструментов для этого. More questions?
Симона, как вы сказали, спецификация FHIR – это то, что не стоит читать на ночь для сохранения рассудка, и поэтому в связи с этим вопрос такой. Какие альтернативные ресурсы вы можете порекомендовать для изучения FHIR новичку? So, as you said, FHIR specification is something very complex to read and perceive. So, for beginners, what alternatives can you recommend to process to get into FHIR? Maybe some blogs or videos or even books, articles. Do you have any list of places? Well, there's a couple of things that you can do. I think the approach that is the most suitable for most implementers, because I know implementers don't want to read specifications, right? You want to just start building. So what I would recommend is there are a lot of public server endpoints out there. So what you could do is just get yourself a REST client like Postman and start practicing simple interactions with a server, like query for a patient, or create your own patient resource and validate it against a server, post it to a server, retrieve it from a server. That's a very easy way to do some first steps, and then whenever you feel like you're missing some part of information, to just read up that part in the specification. Для разработчиков, которые рвутся в бой, им не хочется ничего читать, а хочется сразу трогать руками, Симона рекомендует взять список открытых серверов, которые доступны на сайте, и начать с ними играться, там, бросить какие-то забросики, посмотреть, и уже на возникшие вопросы обращаться к FHIR спецификации. HL7 also offers online training courses, so if you want to, you can join one of these online courses. And of course, there are a lot of videos out there from tutorials that have been held at Dev Days events. So if you look at the Dev Days homepage, you can find links to previous events and can see all the talks, all the presentations that happened at the Dev Days in the year before. Есть официальный онлайн-курс от HL7, на который можно записаться. Также доступно много видео, в частности, с конференции Dev Days. Вот, надо просто погуглить, вот, найти в YouTube как бы, и посмотреть предыдущие толки. And you can also book FHIR trainings at my company if you like. Ну и, конечно, можно нанять We Симону. do in-house training, but unfortunately only in English. Симона приедет к вам, но, к сожалению, только на английском прочитает тренинг. But you can have some Russian translate. Not me, but Yeah. I'm another nice girl. Симона, вы сказали, что у вас очень плотный график по обучению. Из вашего опыта, кто ваши клиенты? Это производители HIS-систем, это государственные органы, это компании, которые производят телемедицинские платформы. You said you have a very tight schedule for your training. And I would like to ask, okay, you said, well, and who are your clients? Are those vendors of HIS systems? Yes. Is it the government clients? Is it the telemedicine vendors or maybe workflow solutions? And actually, our client base is all over the place. We have a lot of software vendors that want to create client applications. We also do have vendors for primary systems. But we also have organizations that are not so much government, but are organizations that are making rules for interoperability within a specific realm in Germany. And also university hospitals, other hospitals, just people who want to know what this new thing is, what FHIR is all about. Какие преимущества получают клиенты, либо госпиталя, либо государства, когда переходят на FHIR? What advantages are receiving the clients who are moving to FHIR, to use FHIR in their solutions, because it's still investment in their existing solutions? Well, I think, of course, it is, especially in Germany, the situation for client implementers is still problematic because the EHR vendors are only starting to open up their systems to provide FHIR API. We do not have the advantage of the US where we have legal requirements, or like from the Meaningful Use program that requires vendors to open up their systems. So
there are particular vendors in Germany that are starting to move into the direction of providing open APIs for their system, but there's no guarantee at this point that all vendors will do that eventually and that they will all have interoperable APIs because everyone is basically doing what they want. Сейчас нету прямой ценности в том, чтобы как бы делать на FHIR в Германии, потому что вендоры только-только вот сейчас начинают работать над открытыми API, в отличие от Штатов, где это зарегулировано сверху, то есть все миссы обязаны как бы отдавать данные через Open API. FHIR API. But what we are seeing more and more is that when client vendors decide that they want to implement in FHIR and not maintain the backwards compatibility in V2 because it's too expensive for them to develop, that they are now moving to use like FHIR reference implementation servers like Vonk or others out there that are basically ready to use and just map the V2 data and stuff it into the FHIR server so they have a server that they can query with a production-ready FHIR API. Тем, кто не хочет имплементировать свои какие-то новые реализации на старых стандартах, им, в принципе, разрешено уже двигаться в сторону FHIR. Because that way they can already start using FHIR and invest into the future and not into the past, but they are still able to connect with V2-driven systems. So by just having a device or a piece of software that's doing the mapping for them and populating the FHIR server with data. Да, то есть есть такой вариант, когда вы вместо того, чтобы использовать архаичные технологии, имеете некий адаптер, который же вам уже предоставляет FHIR API, и вашу систему вы строите на FHIR API, а этот адаптер интегрирует вас с устаревающими протоколами. Это в частности то, что Джош делает вот со своими сабскрипшенами. То есть одна из идей, что они хотят получать поток V2 и трансформировать его в FHIR subscription, что позволит как бы next generation системы строить уже поверх FHIR subscription, не откатываясь обратно ко второму HL7. Would you recommend upgrading from old systems that are, for example, V2 based, and if so, how? Ты бы рекомендовала переходить со старых систем V2, и если да, то как? I think in the places where V2 is operating today, like connecting or basically synchronizing data between two servers, actually V2 is actually doing that job quite well. And there's unless you have a reason to be no longer comfortable using V2, I would say keep using it. Never touch a running system, right? So if V2 is good for your use case because you just want to move data around between two systems, there's no need to upgrade it. And I'm sure that in 10 years from now, we will still see V2 doing just that, moving data around between two systems. FHIR is becoming interesting when you are not two servers communicating with each other, but if you're a mobile client that doesn't want to persist data and needs this query-driven approach, that's where V2 is not going to do anything for you. And that's basically the place where I would start upgrading to FHIR and not server-to-server communication. Unless you have a good reason on why you should do it, maybe because V2 is not structured enough, it's not expressive enough, doesn't support your terminologies properly, things like that. У Симоны устаревшие немножко взгляды, она считает, что если V2 работает, то... I swear to God, he's saying something completely different right now, right? Пускай работает, и не трожь до тех пор, пока все-таки у вас как бы не появятся какие-то требования, которые... Вот, Симона даже верит, что через 10 лет будет V2, but Josh is going to change it, I think, with the subscription stuff, so the new system doesn't need to use V2. But I think that the turnaround of software is not that quick. I mean, it's happening like I feel that we have like a 20-year cycle for systems to get really innovated, like re-implemented. The software, at least in Germany, that we see out there is running on cores that are more than 20 years old, and they're not going to change that overnight. So
these are very, very long cycles, and the more complex and the more expensive the system is, the longer it takes for them to actually change anything. So, and I think they need an incentive to change it. And for most of the V2 communication out there, there is no good incentive right now, unless you can really create one. I think that's the deciding factor, that you need the incentive to change it. Симона говорит, что даже 20-летней давности системы стоят уже работают, как бы и нужен очень хороший повод, чтобы их снести. But they are ugly, these systems. They no doubt about that. HL7 I don't, V2 not is talking ugly. about just V2, but the systems which exchange by V2, they are ugly. They should die. Dinosaurs. Правильно ли я понял то, что implementation гайды могут быть использованы не только для описания того, что мы хотим сделать в рамках одной FHIR совместимой медицинской информационной системы, но и для того, чтобы описать, например, обмен данными между несколькими системами, например, на уровне региона? The question is, I don't know. Okay, I'm only speaking for you through the microphone. So the question is, can we use implementation guide not only describe the one system, but some workflows, interaction between different systems, or like on regional level? Yeah. But what you need to know about implementation guides, what I omitted in my presentation, is that these can be hierarchical. So you would usually have an implementation guide that describes stuff that is happening on a national level, like things that happen in healthcare only in Russia, that you need for your insurance communication, for example. So there would probably be an implementation guide that has a very high level approach and just is only describing the things that are specific to Russia or are different in Russia from other parts of the world, without going into detail about any specific use case. And then you could have an implementation guide derived from that describes a specific use case. Like, for example, e-prescription in Russia, that reuses the stuff that is defined on a national level, but is going more into detail of what you need to do or not do when you're doing e-prescription. Then when you are creating a software that supports e-prescription according to that implementation guide, you can again inherit from the previous guide and be more specific about how your system is dealing with e-prescriptions. Симона говорит о том, что implementation гайды, они могут быть иерархические, может быть некий базовый implementation гайд, например, TrueCore, о котором мы говорим. Вот. И дальше поверх него можно достраивать, например, там, делать электронные рецепты, да, implementation guide, и в следующем implementation guide может быть ваша конкретная реализация, которая тоже описана. То есть они будут друг на друга ссылаться и переиспользовать то, что сделано. Ну, на самом деле, да, можно описывать сценарии, там, аргонавтах, достаточно много примеров, можно посмотреть шедулинг. Well, in general, the implementation guide that you use to get started should always be use case specific, not system specific, because only use case specific implementation guide will give you interoperability afterwards. But then in the process, you will at some point decide that you cannot support some of the things that are optional in this case, or that you support additional extensions that are not in the use case specific profile, and that's what your system specific implementation guide would describe. Да, то есть очень хорошо класть в основу implementation гайда какие-то конкретные сценарии взаимодействия, именно тогда это речь идет про interoperability. Вот. И потом, если у вас есть какие-то очень специфичные для вашей реализации вещи, вы их можете положить в свой системный implementation гайд для вашей конкретной системы.